was a historic day for a historic meeting. Rabindranath Tagore, Asia's first Nobel Prize laureate, arrived in Shillong for his first ever visit. An amazingly versatile genius made an amazingly beautiful queen of Shillong locality during British rule in India. Tagore stayed at Brookside Bungalow for 3 weeks and composed 2 very short stories, Ekti Din, One Day, and Ekti Chawli, A Glance. That afternoon, the drizzle seems to tire every moment. Then, a gust of wind brings in a fresh flurry of rain. The room is dark. I cannot focus on my work. I picked up the instrument and played the Malhar Rag for a monsoon song. From the adjoining room, she came only to the door and then returned and came in again and stood outside. Then slowly entered the room and sat down. Then she stopped her needlework, stared out of the window. Rabindranath wrote another very romantic short story, Ekti Chawli, A Glance. An excerpt says, while getting into the car, she turned slightly and gave me a last look. In this vast world, where do I keep that little gesture? Where do I find a place that is not trampled upon every moment amidst this plentiful, unkempt environment? How will this gesture stay? After 3 years, Shillong again graced with Tagore's visit. That time, he stayed at Jeevbhoomi Bungalow, not too far from Brookside, during summer in 1923. Tagore was very busy with his new drama, Raktakarubi. The first draft of Raktakarubi or Red Oleanders was written in Jeevbhoomi in 1920. Shillong নামক পর্বতে মেঘ বিছানো শৈলমালা গহন ছায়া অরণ্যে ক্লান্ত জনে ডাক দিয়ে কর হলে আমার স্মরণ নেই। No sherbet could beat the summer's heat. I came running to Shillong Hills to find a cool retreat. Here, the clouds are spread over the mountain's crest. A soothing sylvan tree calls the soul to rest. The winding cascades fall, full of rhythmic grace. In my heart they sing and leave a sweet caress, blowing all day long. Around the pine-clad peak, the wind breathes life and vigor and rejuvenates the weak. Carved among the rocks, creates the melody of a cowboy distant countryside. Blue, she,
জাগরে প্রাচীন প্রাচীন ঢেকেছে তোমার নিবিড় তিমির যুগ যুগ ব্যাপী অমাঞ্চনী মিলেছে তোমার শক্তির তীর লুপ্তির কাছাকাছি জাগরে প্রাচীন প্রাচীন awake, O ancient days, covered with your deep I today, I. The season post is calling for compass. The song Post Today Dak Diyeche was written by Rabindranath Tagore and Jit Kuni. Later, it was told as City House at Upland Road, Laimotra, Shillong. Famous industrialist and Tagore's friend Ampalal Sarahan invited Rabindranath to visit Shillong during that tour. During his stay at Sullivan Villa, Tagore started penning his second largest novel after Goda, titled Jogajog or Coincidence. Tagore completed the novel in South India in 1928. The poem Nutam, Shukshari, Shushamal, Devdaru and Grihalakshmi were written by Rabindranath Tagore in Shillong Villa in 1927 by Rabindranath. In poem Nutam or Change of Time, the poet describes, we were playing and singing songs, we were also spreading sails. Over the boat we were sailing, no, it was never lost. The last bound was never crossed. The bound we get back in young eyes and see the light is glowing. The dream of a distant night comes now. From late sunset, a golden
gave the load of a last moment to float down the broken stream. গান গেয়েছি, আমরাও পাল মেলেছিলেন, আমরা তরি পেয়েছি। হারায়নি তা হারায়নি, বৈতরণী পারায়নি। নবীন আঁখির চপল আলোয় সে কাল ফিরে পেয়েছি। দূর রজনীর স্বপন লাগে আজ নূতনের হাসিতে। দূর ফাগুনের বেদন জাগে আজ ফাগুনের হাসিতে। হায় রে সে কাল, হায় রে কখন চলে যায় রে। আজ এ কালের মরীচিকায় নতুন মায়ার ভাসিতে। যে মহাকাল দিন ফুরালে আমার কুসুম ঝরালো, সে তোমার তরুণ ভালে ফুলের মালা পরালো। হইল শেষের কথা সে, কাঁদিয়ে গেল হতাশে। তোমার মাঝে নতুন সাজে শূন্য আবার ভরালো। আনলে ডেকে পথিক মোড়ে তোমার প্রেমের আঙুনে। শুকনো ঝোড়া দিল ভরে এক পশরায় সাঙনে। সন্ধ্যা মেঘের কোনাতে রক্ত রাগের সোনাতে শেষ নিমেষের বোঝাই দিয়ে ভাসিয়ে দিল ভাঙনে। 7. Rabindranath Tagore had faced tremendous financial shortage of money, and for earning money, he started writing novel Jogajog or Coincidence at Solomon Villa. That time, his health was not well. On 20th May 1927, he wrote to Indira Devi, "My time is very less here compared to Calcutta. One story has to be composed for Vichitra. I have no other way to earn money except writing. Full concentration is needed to compose a story." Again he wrote, "I suffered from fever. We are staying in the hills and not in a tea garden. Weather is cold, but not snowing. A great Himalaya and the towers to the world." Shuk Tagore. Shuk said, "The king of the mountains is great, in this world held in high esteem." Shari said, "The cloud dwells over his head and is in no way less honored than him." Shuk said, "The king of the mountains is strong, would never bend, standing over the rocks forever." Shari said, "The cloud moves on from the beginning to the end. Who would ever dare to bind her?" Shuk said, "The mountain pours water into the river and thus helps it continue the flow of life." Shari said, "Behind it is the cloud's gift." শিল্পা কি সামান্য গিরির মাথায় থাকে। সুখ বলে গিরিরাজের দৃঢ় অজল শিলা। শাড়ি বলে মেঘমালার আদি অন্তই লীলা। বাঁধবে কে বা তাকে? সুখ বলে নদীর জলে গিরি ঢালেন প্রাণ। শাড়ি বলে তার পিছনে মেঘমালারই গান, তাই তো নদী আছে। সুখ বলে গিরিশ থাকেন গিরিতে দিন রাত্র। শাড়ি বলে মেঘমালা ভরেন ভিক্ষাপাত্র, সে তো মেঘের কাছে। সুখ বলে হিমাদ্রি যে ভারত করে ধন্য। শাড়ি বলে মেঘমালা বিশ্বের দেয় স্তন্য, বাঁচে সকল জন। সুখ বলে
সমাধিতে স্তব্ধ গিরির দৃষ্টি, সারি বলে মেঘমালার নিত্য নূতন সৃষ্টি, তাই সে চিরন্তর। In 1927, at Shillong, describes the philosophy of life and says, Shillong in 1927. A group dance on Dur Rajani Shapur.
with high literary value and philosophy was written by Rabindranath Tagore in 1927 at Shillong. তপমগ্ন হিমাদ্রি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে চুপে বিপুল প্রাণের শিখা সবিতার সভাদলে করিল সাবিত্রী গান স্পন্দমান ছন্দের মরমরে ধরিত্রীর সমগাথা বিস্তারিল অনন্ত অম্বরে ঋজুদীর্ঘ দেবদারু কিরিয়ে শ্রেষ্ঠ করে জ্ঞান আপন মহিমাজি অন্তরে ছিল যে তার ধ্যান বাহিরে তা সত্য হলো ঊর্ধ্ব হতে পেয়েছিল রে ঊর্ধ্ব পারে অর্ধ রূপে শোধ করে দিল একদিন আপন দানের পুণ্যে স্বর্গ তার রহিল না দোল সূর্যের সঙ্গীত বেশে মৃত্তিকার মরণের সুর Written by Rabindranath Tagore in 1927 at Shillong. Grihuru, or Mother India, Tagore describes in this way. He requests our Mother India to blaze her মিউষা ওগো অখলুষা হানদিন নিঃশঙ্ক দুলোক ভাসানো আলোক সুধায় অভিষেক তুমি করো বসুধায় নবীন দৃষ্টি নয়নে তাহার ইনি দাও অবলম্ব সম্মুখ পানে নবযুগ আজি মেরু ক্ষুদার চিত্র অমৃত লোকের দ্বার খুলে দিন চিরজীবনের মিত্র বিশ্বের পথে আসিয়াছে ডাক যাত্রীরা সবে যাক ধেয়ে যাক দেহ মন হতে হোক অপগত অবসাদ অপবিত্র মৌন যে ছিল বক্ষে তাহার বাজুক বিনার তন্ত্র নববিশ্বাসে আশ্বাসহীন শুনুক বিজয় মন্ত্র এসো আনন্দ দুঃখ হরণ দুঃখের দাও করিতে বরণ মরণ তরুণ পার হয়ে পায় অমর প্রাণের পন্থ কল্যাণী তব অঙ্গনে আজ হবে মঙ্গল কর্ম শুভ সংগ্রামে যে যাবে তাহারে পড়াও বীরের বর্ণ বল সবে ডাকি ছাড়ো সংশয় বল নাহি ভয় বল জয় জয় জয়ী যেন হয় ধর্ম পশ্চাৎ পানি ফিরাই ডেকো না মনে জাগায় না দ্বন্দ্ব দুর্বল নয়ন করোনা অন্ধ সংকট মাঝে ছুটিবার কালে বাঁধিয়া রেখো না আবেশের জালে যে চরণ বাধা লইবে তাহে জড়ায় না মুখবন্ধ ধন্যবাদ presentation, a musical rendition on Tagore's poems and songs written in Shillong, absolutely except the poems and songs which he has written in Shillong. We have presented. All of you know that Tagore also composed Sheshe Kavita, but that was not in Shillong, that was in Sri Lanka and India. And he wrote Jogadu, he started Jogadu in Shillong, he completed that in South India in 1928. And Dr. Parviz's first draft, Red Orange's first draft was written in Shillong and he completed in Kolkata. Now, in the end, from Upanishad, Tagore, his presence, he said, Rani Mukherjee,
during his stay at Shillong Brookside. We'll conclude with that. Tamosoma Jyoti Prabhu, lead me from the darkness to the light. Dhanabad. Namaskar. Obliged to Sri Ranjan Chatterjee, former Chief Secretary, Government of Meghalaya, and Sri Shubhendu Dey, General Secretary, the Red Oleanders of Shillong, for inviting me to join in the celebration of Rabindra Jayanti. My response to the invitation was spontaneous, as I have much regard for Rabindranath Tagore, the work of the Red Oleanders, and the Bengali community in our hills, who have made significant contribution to Meghalaya. Many years ago, I read a presentation at a seminar at Nehu. My address this evening is drawn from that presentation and will focus on the singing of several of Tagore's poems as hymns in Christian worship. Singing of hymns forms an important part in Christian worship. Today, hymns are generally sung in the language of the faithful and typically sung in unison. In the Indian tradition, hymns have been translated into the language of the worshipper and sung with the accompaniment of indigenous instruments. In the case of the Mizos and the Khasis, the drum plays a significant role in the singing of hymns. This came in the early part of the last century after the revival movement in these hills. Influences on Tagore. Rabindranath's religious vision was that of the religion truly human. According to Tagore's understanding of the universe and life, to quote, "It is through human activity that God, or the spirit of life as he often referred to God, is realized." On the one hand, God, also known as the spirit of life, was enormously rich and ever-changing. It is powerful, frightening, and awesome, as well as beautiful, and it manifests itself in the abundance and creativity, nature, and the endless variety and the complexity of human life. Several of Tagore's poems have been put into tune and some in Catholic than in the work of Rabindranath Tagore. Tagore's compositions are sung regularly in Catholic churches using the hymnal with joyful praise for all circumstances, praise for our country, under the marriage, family, and country, and accept me, my Lord, under Lent, penance, conversion, and confession. From the original Gitanjali, "This is my prayer," is another very moving song. The hymn reads, and I will quote from the hymnal, "This is my prayer to thee, my Lord. Strike, strike at the root of penury in my heart. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength never to disown the poor, or bend my knees before the insolent might.